too few plutonium-239 atoms. Only a few neutrons are produced, and the chain reaction will proceed too slowly. In addition, certain atoms absorb the required neutrons. In nuclear reactors, the proportion of plutonium-239 atoms can be increased by nuclear transmutation. In this configuration, the chain reaction is already faster and more efficient. However, neutrons can leave the material and thus prevent further chain reactions. For this reason, the material is formed into a sphere, and a material that reflects the neutrons is attached to the outside of the sphere. In this way, these neutrons can trigger more chain reactions. In the next step, the plutonium must be compressed so that the atoms are closer together. Only then can the chain reaction take place efficiently enough. Enough neutrons must be released at the right time to make a nuclear weapon. This is the chain reaction of a nuclear bomb. A very simple nuclear bomb therefore consists of a neutron generator, a plutonium sphere, and a tamper that serves as a neutron reflector. It also requires explosive lenses and the necessary wires through which the explosives are detonated. When the explosive lenses are detonated, the plutonium is compressed, and the neutron generator releases neutrons. The chain reaction then begins. The simultaneous splitting of the atomic nuclei leads to a fireball with a temperature of over 100 million degrees Celsius. The resulting pressure and temperature even enable nuclear fusion, in which two atomic nuclei fuse and release a neutron. For this reason, modern nuclear weapons not only have a fission stage, in which atomic nuclei split, but also a fusion stage, in which atomic nuclei fuse. The fission stage has a hollow plutonium core. Conventional explosives are used to compress the plutonium. In addition, a container is attached which produces a gaseous deuterium-tritium mixture in the hollow plutonium core before the explosion. This mixture serves as a neutron generator. The fusion stage has a uranium-238 shell. There is also a layer of lithium and deuterium. A uranium-235 core, which can also be filled with lithium and deuterium, is also part of the fusion stage. As soon as the first stage is ignited, the plutonium emits gamma and X-ray radiation as a result of the chain reaction. This radiation and the polystyrene foam, which becomes a plasma, generate high pressure on the second stage. The second stage ignites. The neutrons produced by the fission of uranium-235 atoms generate the required tritium from the lithium. Due to the high pressure and high temperatures, tritium and deuterium atoms are pressed together so that they fuse and form neutrons. The fusion of atomic nuclei is known as nuclear fusion. Nuclear fusion releases even more energy than nuclear fission. This means that smaller bombs with even more explosive power can be built.
Let's take a closer look at the individual phases. A nuclear warhead with an explosive force of 300 kilotons pulverizes all matter within 1,500 to 2,500 feet. At 300,000 degrees Celsius, the chemical bonds of molecules that hold the atoms together are broken. An almost unbelievable heat sets fire to everything within a radius of about 3 miles. The heat, which has spread at the speed of light, is followed by a pressure wave that sweeps away everything in its path. Here again we see the spread of heat radiation, and then the shock wave. A few seconds later, the blast wave is followed by a blast wind of negative gauge pressure, which sucks everything back in towards the center. The destructive power of a nuclear warhead with 300 kilotons of explosive force can be seen here once again. The actual impact will depend on a number of factors, such as the weather conditions. Fires spread quickly, partly due to open gas pipes that were destroyed by the blast wave. For this reason, not only the explosion but also the fires release toxic substances into the atmosphere. With over 4,000 operational nuclear warheads, it can be assumed that not just one, but many nuclear explosions will occur. Everywhere in the world, in larger cities, and where the enemy's nuclear weapons are stored. In the case of a ground burst, the radioactive substances released during the explosions combine with larger particles of the environment. This releases a large amount of radioactive material into the atmosphere. Dense, black radioactive clouds slowly but steadily envelop the entire globe with the help of the wind. Even the most beautiful, sunny, and remote places on Earth are about to experience a nuclear winter. The black clouds push in front of the sun and lead to months, possibly even years, of darkness. The radioactive particles fall down as so-called radioactive fallout and can harm humans, animals, and plants. Soon, black rain will turn every plant on Earth black and contaminate the soil for decades, possibly even centuries. Crops will die. Food will become scarce. And once flourishing landscapes become barren wasteland, our blue planet is starting to look like Mars. At the end, let's look at just some of the numerous effects on the human organism. Our eyes have the ability to control the amount of light reaching the retina. If too much light falls on the retina, the iris constricts the pupil. This allows only as much light to reach the retina as it can process.
A nuclear explosion produces a flash of light that shines brighter than the sun. This can damage the retina and cause temporary or permanent blindness. If you are not in an enclosed space, the intense heat generated can cause severe burns even far away. Radioactivity can also occur at a great distance due to radioactive fallout. Radioactivity is dangerous because certain substances emit small, fast particles. These particles can knock electrons off other atoms. Our DNA is also made up of atoms. Indirectly or directly, this ionizing radiation can cause breaks in our DNA. If the cell cannot repair these double-strand breaks, it initiates apoptosis and dies. If this happens too often, the entire organism is at risk of death. If the cell does not die, it can become a cancer cell. It then no longer performs the tasks characteristic of its type. We say it degenerates.
oxygen levels nearing apex. Readings stable. The shell is maintaining integrity.
如果将平时广泛应用于生活中的钴包裹在氢弹外，点燃它是否会给人类造成一场巨大的灾难？这里是知识 TNT。说起钴弹，人们可能并不熟悉，但是被称为三相弹的氢铀弹却堪称比氢弹的威力还大。因为普通氢弹是在原子弹的基础上，外面包了一层热核材料，通过裂变反应放出热量，再导致聚变反应，进而释放出更多的能量。因为氢弹是通过重核裂变触发氢核聚变，所以它也被称为双相弹。而上面讲到的三相弹是在普通氢弹外再包一层铀238材料，当氢弹发生核聚变时，会产生大量的高能中子，它们会引起六核的裂变，产生能量和裂变中子，前者增强了杀伤威力，而后者反过来冲击氢弹中的材料，制造出新的氚，加剧新一轮的热核聚变。因此，它的原理是核裂变到核聚变再到核裂变这三个过程，所以又被称为三相弹。它使普通二相弹的威力得到了成倍提高。而钴弹则是在普通氢弹外包裹上一层钴59。其实钴广泛的存在于生活当中，像一些硬质合金、电池材料、颜料和饲料添加剂等等，里面或多或少的都有它们的身影。2018年全球精炼钴总体需求量约为12.6万吨，同比增长接近11.5%，而中国钴消费量约为6.47万吨，同比增速达到19.81%，全球钴的需求呈现长期增长趋势。那钴用在氢弹上会发生什么呢？在氢弹爆炸后，热核反应产生的中子会将钴59转化为钴60，它具有很强的放射性。1992年11月13日，湖北省某院原子能应用研究所辐照装置运营期间突然停电，导致了安全装置失灵。在没有降源的情况下，研究员打开辐射室门进行自然通风。在通风15分钟后，一名工作人员点燃蜡烛进入辐照室，但是却受到了超剂量的照射，并导致患上重型急性放射病。1992年11月19日，山西省忻州市一位农民在工地干活，捡到一个亮晶晶的小东西，便放进了上衣口袋里。几个小时后，他便出现了恶心呕吐的症状。10几天后，他便不明不白地死去了。没过几天，在生病期间照顾他的父亲和弟弟也表现出同样的症状而相继去世，妻子也病得很严重。后来经过医务工作者的调查，那个亮晶晶的小东西就是废弃的钴60，其放射性强度高达10居里。同样，在2000年，泰国的一个含有钴60的医用放疗器流入了废品回收站，10人受到辐射，其中3人死亡。由此可知，钴60的放射性非常强。但最可怕的是，钴60的半衰期是5.27年，也就是如此长时间之后，钴60的含量才会减半，这直接导致其辐射伤害远远高于常规核武器。人类如果想回到钴弹打击的地方重新生活，至少得等到130年以后才行。因此，钴弹也被称为末日炸弹。虽然一些观点认为这种武器根本不可能存在，不过在1950年的时候，美国科学家已经验证了其可行性，结论是确实可以制造出来。而英国很快在1957年跟进研究，甚至直接在澳大利亚造出了一枚钴弹，并准备用于模拟试验。不过计划也因为技术不成熟而暂时放弃了。从2015年开始，俄罗斯媒体宣称，俄军的状态6型远程核鱼雷将可能采用新的核装药，有推测就认为会是钴弹。后来俄方称，钴弹将成为新式核鱼雷和洲际导弹的可选装药之一，这证明俄国人将有可能制造出钴弹这种武器。如果这样一枚钴弹爆炸，整个欧洲可能变成100年都无法居住的无人区，长时间的核污染将一切变为废墟。因此，它的威力过于强大。迄今为止，它也只是一种设想中的核武器，还没有哪个国家真正制造出钴弹。核武器无论是在哪一个国家，都是最神秘的领域。中国是这样，其他国家也是这样。目前世界的核武器基本已经达成一种平衡，核捆绑政策的实行，让世界各国都不敢轻易使用核武器，因此核战争爆发的可能性也无限接近于零。核能是一把双刃剑，它能否造福人类，还得看我们如何使用。好了，知识 TNT 已经靠近，关注我，下期继续分享知识。核武器的威力到底有多大呢？这里是知识 TNT。自从1945年美国在墨西哥州第一颗原子弹试爆成功以来，全球已经引爆了2475枚核弹。然而，其中85%都来自2个国家，美国和前苏联。在数千起爆炸中，只有2枚原子弹被用在了战场上，也就是第2次世界大战期间，投降广岛和长崎的2枚原子弹。但是与现代武器相比，这些炸弹威力算是很小了。
投入广岛的原子弹相当于15000吨 TNT 的爆炸威力，落在长崎的原子弹相当于21000吨 TNT 的爆炸威力。那么核武器究竟有多大的威力呢？答案是令人恐惧的。1961年10月，苏联创造了人类历史上最大的人为爆炸，他们将一枚叫沙皇的核弹在北极星地群岛上引爆了。这枚核弹产生了50兆吨 TNT 爆炸的力量，相当于3333颗广岛原子弹的威力。它是如此强大，以至于差点摧毁了投放核弹的任务机，震碎了远在挪威和芬兰的窗户玻璃。爆炸产生的冲击波可绕地球3圈，但实际上这次试验的核弹是缩小了原本爆炸当量后的版本。尽管从未经过测试，但苏联人确实有计划要制造一枚比沙皇威力要大整整1倍的炸弹，爆炸时可以产生100兆吨 TNT 的威力，相当于同时引爆6666枚长崎原子弹。目前世界最大的核弹是来自美军兵工厂的 B83， 可以引发1.2兆吨 TNT 的爆炸威力，而1兆吨就相当于100万吨，这意味着 B83 爆炸威力是广岛核弹的80倍。而美军试爆过威力最大的核弹，相当于1500万吨 TNT 爆炸，大约是广岛核弹的1000倍。早期的核弹都是核炸弹，大多采用了触地引爆。日本广岛和长崎的房屋又多是木质结构，层高较小，所以造成的结果就是整座城市沦为废墟。而现在的城市充满了钢筋混凝土的摩天大楼，高密度、高强度的建筑会极大削弱核弹的冲击波威力。但是这并不值得高兴。首先，现代核弹都是装载在导弹甚至是洲际导弹上，它们拥有强大的制导系统、精准的定时引爆器战术导弹。核导弹通过机动变轨、超低空飞行等方式到达指定城市上空1000米处自动引爆。由于冲击波不是直线击中建筑，因而威力会大大增加。其次，核空爆造成的冲击波不仅仅是狂风，先是静态超压、高压和真空会急速地拉扯建筑物，造成长达数秒的高强度反复，从而导致建筑承重结构松散，而随后的狂风扫过就把爆炸中心部位摧毁了。在冲击波覆盖范围内，基本不可能有人存活。第三点，核弹最主要的杀伤不是冲击波，而是辐射云。作为流体的冲击波衰减是很快的，影响范围非常有限。而核爆后，中心的真空会吸取大量的尘埃与土壤，随着核爆废料一起蒸发，上升成为放射云。之后的放射性沉降将会带来致命的高辐射，并持续数月甚至几年。所有放射云覆盖面积内的生物都会被大量的核辐射摧毁，即便侥幸不死，也不会安然无恙。最后一点，核弹会摧毁城市的交通、供电、供水系统。大威力核弹空爆导致的高温、高强度热辐射将点燃整个城市，随之而来的大火会烧掉剩下的东西。持续的大火和长期的高辐射使躲在地下防御工事的人也很难存活，只能祈祷离核爆中心足够远。现如今还存在多少核武器呢？据估计，目前全世界约有15600枚核武器，这些足够摧毁地球几十次。但是只有9个国家拥有核武器，其中92%的核武器由美国和俄罗斯掌控，拥有其他8%的国家，从数量按多到少，分别为法国、中国、英国、巴基斯坦、印度、以色列和朝鲜。在1968年7月1日，59个国家签署了不扩散核武器条约。该条约的宗旨是防止核扩散，推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作。该条约1970年3月正式生效。截至2003年1月，条约缔约国共有186个。开始倡导该条约是为了大国的核垄断，但到了现代，人们对核武器的认识更加深入，基本全世界的人们都支持防止核扩散条约。中国于1991年12月28日决定加入该公约，1992年3月9日递交加入书。该条约同时对中国生效。核武器的确是具有毁灭性的，代价如此之大，各个国家是不会轻易使用核武器的。好了，知识 TNT 已经耗尽，关注我，下期继续分享知识。This animation explores the destructive power of nuclear weapons. Nuclear warheads can reach their target via intercontinental ballistic missiles launched from a silo. The Minuteman III is a multi-stage missile that separates its first stage after about 1 minute. Shortly thereafter, the shroud is jettisoned.
The rocket continues to gain altitude and speed with the help of the second stage. After about 2 minutes of flight, the second stage is separated. The third stage finally increases the speed of the missile to over 16,000 miles per hour. The warhead and fourth stage are now in free flight. The fourth stage can increase the range if required and is used, among other things, to precisely aim at the target. After the warhead has been decoupled, it is rotated for trajectory stabilization. The friction of atmospheric particles causes the warhead to generate a lot of heat when it enters the atmosphere. The warhead hits its target with a speed of more than 2 miles per second and explodes. The result is a flash of light brighter than the sun and temperatures in excess of 100 million degrees Celsius. Completely new materials and structures, such as trinitite formed from sand, are created by the high temperature of the explosion. Now let us take a quick look at how an explosion of this kind is produced. In order to do this, you need to have elements that can sustain a chain reaction, such as plutonium-239. When a neutron hits the plutonium atom, the atom splits into different fission products and emits 2 or 3 neutrons, which can fission other plutonium atoms. This fission causes neutrons to be emitted again. A chain reaction begins. For a chain reaction to occur, certain conditions must be met. If the material has too few plutonium-239 atoms, only a few neutrons are produced, and the chain reaction will proceed too slowly. In addition, certain atoms absorb the required neutrons. In nuclear reactors, the proportion of plutonium-239 atoms can be increased by nuclear transmutation. In this configuration, the chain reaction is already faster and more efficient. However, neutrons can leave the material and thus prevent further chain reactions. For this reason, the material is formed into a sphere, and a material that reflects the neutrons is attached to the outside of the sphere. In this way, these neutrons can trigger more chain reactions. In the next step, the plutonium must be compressed so that the atoms are closer together. Only then can the chain reaction take place efficiently enough. Ukraine is approaching its fourth winter since the start of the full-scale invasion. For many families, this means another season of uncertainty with the risk of power cuts, damaged homes, and freezing temperatures. Blackouts have already become a reality, affecting thousands of families, and ongoing Russian attacks continue to damage critical civilian infrastructure, disrupting electricity, heating, and water supplies. With the support of our trusted donors, UNHCR, the UN Refugee Agency, has launched its winter response in Ukraine. From this warehouse, generators and power stations will soon be delivered to the most affected communities, providing an alternative source of energy when power is lost. Every generator and power station we deliver is more than power. It brings warmth, light, and hope for people who have lost so much. Together, we are helping families to endure another difficult winter during the war and remind them they are not alone. Enough neutrons must be released at the right time to make a nuclear weapon. This is the chain reaction of a nuclear bomb.
A very simple nuclear bomb therefore consists of a neutron generator, a Nuclear bombs are one of the most powerful and devastating weapons ever created. In seconds, they can wipe out entire cities and cause catastrophic destruction. But how do they work? The history of nuclear weapons dates back to the mid 1900s when scientists began to understand the process of nuclear fission. Fission occurs when a uranium or plutonium atom is split apart, releasing a tremendous amount of energy in the form of heat, light, and radiation. When these atoms are triggered in large numbers, it creates an atomic bomb. In 1939, scientists working in Berlin discovered that bombarding uranium with neutrons could produce a large amount of energy. This began what would soon become the world's most feared weapon. By 1945, the US had successfully tested its first atomic bomb as part of the Manhattan Project on a desert range in New Mexico, thus entering into the nuclear age. So, what's the actual specifics of how these bombs work? Well, these first nuclear bombs were powered by nuclear fission reactions, which release a tremendous amount of energy very quickly from very small amounts of matter. They have a long and complex history, but at their core, they're made up of two basic scientific components: fission and fusion. In an atom bomb, otherwise known as the first generation of nuclear weapons, the ones that were tested during the Manhattan Project, fissile materials such as uranium or plutonium are placed at the center of the bomb device. Around this core, there's chemical explosives that compress and detonate the fissile material, or the uranium and plutonium. This causes a chain reaction where neutrons split more atoms, leading to an incredible release of this atomic energy that produces temperatures hotter than the surface of the sun. This works by getting radioactive material up to something known as critical mass, or the minimum amount of material needed to sustain fission reactions. Little Boy, the first nuclear weapon that was ever used in wartime, worked by shooting a hollow uranium-235 cylinder at a target plug of the same material. Critical mass in this case was reached by firing the materials together, and this critical mass depends on the density of the material. As the density increases, the critical mass decreases. Fusion bombs, also known as hydrogen bombs or second-generation nuclear bombs, are an even more powerful type of nuclear weapon. The process occurs when two isotopes of hydrogen, tritium and deuterium, are fused together in a confined space. This fusion releases far more energy than just fission alone. In fact, it can be thousands of times greater. For these modern thermonuclear weapons, rather than bringing two subcritical pieces of nuclear fuel together, modern weaponry instead detonates chemical explosives around a pit containing uranium-235 or plutonium metal. This inward force compresses its core and brings its atoms closer together until it reaches critical mass. Once this occurs, neutrons are injected to initiate a fission chain reaction, resulting in an atomic explosion with powerful devastation potential. Fusion is a much better bomb type than fission due to its efficiency in utilizing scarce materials like uranium-235 or plutonium-239. Thermonuclear weapons are generally articulated as primary, utilizing chemical and fission blast, and secondary, incorporating a consequential fusion detonation. Yet, the actual occurrences behind these explosions are far more intricate. For instance, a pure fission primary is inefficient, as the plutonium pit would explode before most of the plutonium-239 could react. To maximize the bomb's efficiency, a boosted reaction with hydrogen gas, composed of what we mentioned earlier, deuterium and tritium, at its core should be put in place to make this happen. As the surrounding plutonium responds to the sustained fission reaction, fusion occurs in tandem within the hydrogen gas, which then frees neutrons that further induce additional fissioning in the atoms. The secondary fuel doesn't solely contain fusion energy. It also has a fission spark plug made out of plutonium-239 or uranium-235.
The initial explosion compresses the gas from the outside, which causes supercriticality in the spark plug material, thus heating and igniting more hydrogen fusion reactions. Fusion unleashes neutrons that then crash into a nearby layer of uranium, resulting in the fissioning of atoms and producing more than half of a weapon's explosive power. Thermonuclear weapons, as we previously referred to them, omit a uranium blanket, making them famously known as neutron bombs because of their fusion-driven emission of neutrons. These kind of bombs produce far more radiation than a regular atomic weapon with equal yield. During the Cold War period, these arms were contemplated for use against tank assaults with the aim to disable tank officers without actually having to blow anything up. So, how many nuclear weapons are out there and which countries have them? Estimates from the Stockholm International Peace Research Institute suggest that there are roughly 13,400 nuclear weapons in existence across 9 countries. There are 5 declared nuclear weapon states recognized by the Nuclear Proliferation Treaty, which are China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States, which have a combined about 10,000 warheads between them. India, North Korea, Pakistan, and Israel are the other countries that are currently known to have nuclear weapons in their arsenal. So that's how nuclear weapons work, how many exist in the world, and what they could do if they all exploded. 人类目前用于实战过的核武器有2颗，代号为小男孩与胖子。其实这2个代号的取名并没有特别的含义，比如这颗就像发育中的少年小男孩一样身材修长，而另外一颗就像发福中的中年胖子一样肚子圆滚滚。要问这2颗原子弹谁的威力更猛，当然是中年胖子了，因为小男孩是第1颗用于实战的核武器，所以在设计与制造上都存在有缺陷。下面我们分别了解下这2颗原子弹的构造与工作原理上有什么不同。1945年在日本广岛投下的小男孩，它长约3米，重达4400公斤。拆开内部了解它的主要部件，中间这区域是定时激活引爆装置，两头分别是这2块25.6公斤的铀靶环与38.5公斤的铀弹环组成。铀235是一种天然存在的放射性同位素，它的裂变可以释放出巨大的能量。具体原理稍后我们会提到。它的引爆装置在尾部，电雷管是一种电子引爆装置，通过电流产生高温，从而引发炸药包爆炸。这是它的炸药包，在它前面是钨钢材质的弹射装置，外部留有一个感应气压的气孔，它内部有一个枪膛，所以也被称为枪式结构。这几个是安全塞，是防止在运输过程中出现意外的。好了，它大概结构就是这样，解说起来挺简单的。接下来重点了解下它是如何引爆的一个过程。飞机到达地点上空，在投放之前，先要拔开这几个安全塞，才能激活内部的定时引爆器。有了定时激活器，才能保证飞机有足够的时间逃出爆炸范围后才爆炸。被投放15秒后，炸弹尾部的气压感应装置会启动，时刻掌握炸弹的下降高度。当到达设置的最佳引爆高度距离地面580米时，炸弹尾部的电路被接通，电子雷管引爆炸药包，弹射装置启动，将38.5公斤的铀弹环以每秒300米的速度从枪膛滑向前面的铀靶环。2块临界质量的核燃料被合并在一起时，就会引发核裂变反应。在裂变反应过程中，铀235的原子被中子撞击后，分裂成2个核原子与3个中子，并同时释放出能量。然后新的中子又会继续撞击其他的铀235原子，持续分裂撞击这个过程称为核链式反应。这种核反应会一直持续直到形成核爆炸。这一系列的反应过程都是在几微秒内完成。1克完全裂变的铀235所释放出来的能量相当于19.6吨 TNT 炸药，可以摧毁120米内的建筑物。但广岛小男孩原子弹在设计和制造过程中，由于技术限制和时间压力，导致铀235在反应堆中裂变反应无法均匀进行，从而降低了小男孩原子弹的爆炸威力。
The U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration, NNSA, successfully completed the B-6112 Thermonuclear Gravity Bomb Life Extension Program, LEP, First Production Unit, FPU, on November 23, 2021. B-6112 is the latest variant of the B-61 family of air-launched nuclear gravity bombs, which have been operational with the U.S. military since 1968. The new variant is intended to improve nuclear capabilities of the U.S. Air Force and allied nations. B-6112 is the latest variant of the B-61 family of air-launched nuclear gravity bombs, which have been operational with the U.S. military since 1968. The new variant is intended to improve nuclear capabilities of the U.S. Air Force and allied nations. The bomb can be air-launched by the aircraft platforms such as B-2A, F-15E, F-16CD, F-16MLU, Pa-200, F-35, and B-21. The B-6112 LEP helps modernize America's nuclear weapons stockpile and sustain the nation's air-delivered nuclear deterrent capability. The nuclear security enterprise, in close coordination with the U.S. Air Force, worked together to deliver the B-6112 FPU after more than 9 years of design, development, qualification, and component production. The work on the B-6112 will also ensure the warhead can be air-delivered on both current and future platforms to meet Department of Defense requirements. The B-61 nuclear gravity bomb, deployed from U.S. Air Force and North Atlantic Treaty Organization, NATO, bases, has been in service for over 50 years. Many modifications have been made to improve the B-61's safety, security, and reliability since the first B-61 entered service in 1968, and 4 B-61 variants remain in the stockpile: the 3, 4, 7, and 11. The B-6112 will replace the B-61 3, 4, and 7. The B-6112 LEP refurbishes, reuses, or replaces all of the bomb's nuclear or non-nuclear components to extend the service life by at least 20 years. The B-61 LEP will also continue to assure the weapon's safety, security, and effectiveness. NNSA anticipates starting full-scale production in May 2022 and completing all needed production in FY 2026. Two non-nuclear system qualification flight tests of the bomb were completed in July 2018. The B-6112 non-nuclear test bomb assembly was released by a B-2A Spirit bomber during the tests. The B-6112 nuclear bomb completed its successful flight tests with the U.S. Air Force's F-15E in June 2020. It was dropped from above 25,000 feet and was in the air for approximately 55 seconds before hitting the target. The B-6112 nuclear weapon has a length of 12 feet and weighs approximately 825 pounds. It can be fired at the target in either ballistic gravity or guided drop modes. The B-6112 consolidates and replaces 4 older versions in the nation's nuclear arsenal. It's outfitted with a new tail kit assembly and other hardware. The B-6112 consolidates and replaces 4 older versions in the nation's nuclear arsenal. It's outfitted with a new tail kit assembly and other hardware.
Январь 1980 года. Советские войска ведут бои в Афганистане. Солдаты берут под контроль города и узлы связи. Противостоящие им маджахеды устраивают партизанские вылазки. Афганская война затянется на 10 лет, став последним крупным конфликтом в истории Советского Союза, подкосившим империю. Но в Москве грохот орудий почти не слышен. Жизнь идет своим чередом. Пожилой физик-ядерщик едет в стол заказов с банкой для сметаны. Неожиданно машину ученого останавливают люди в штатском и увозят в прокуратуру. Его лишают всех званий. Вернуться домой он тоже уже не сможет. В тот же день специальный рейс везет ученого и его жену в закрытый для иностранцев город Горький, ныне Нижний Новгород. Сотрудники КГБ сопровождают задержанных во время полета, а после везут в многоэтажку на улице Гагарина. На месте ученому объявляют новые правила. Ему запрещено покидать пределы города. Запрещено общаться с иностранцами. Нужно регулярно отмечаться в МВД. Люди в погонах сопровождают супругов каждый раз, когда те выходят из дома. Дверь в квартиру несколько раз взламывают, ломают печатную машинку и магнитофон. Из дома пропадают вещи. Ученый берет с собой ценные книги и документы, но всего сразу не унести. Его записи крадут, и он трижды по памяти восстанавливает мемуары. Вскоре к ссылке приговаривают и его супругу, до этого имевшую право ездить в Москву. В том же Горьком, в той же квартире. По меркам советских спецслужб это невиданная гуманность. Сосланный ученый Андрей Сахаров, светило советской ядерной физики и отец водородной бомбы. Он требует прекратить афганскую войну. Но для советских властей это была лишь последняя капля. К началу войны Сахаров уже много лет был неформальным лидером советских диссидентов. Сегодня вы узнаете его историю. Будущий ученый родился в Москве, в семье популяризатора физики Дмитрия Сахарова и Екатерины Сахаровой, дочери генерал-лейтенанта царской армии. Застенчивый мальчик получил домашнее образование. В школе учился только с 7 класса. Потом пошел по стопам отца и поступил на физический факультет МГУ. Во время Второй мировой МГУ со студентами эвакуировали в Ашхабад. Там Сахаров с отличием закончил учебу, а затем женился на лаборантке Клавдии Вихеревой. У них родится 3 детей. Поступив в аспирантуру физического института Академии наук СССР, Сахаров познакомился с советским физиком Игорем Тамом, своим научным руководителем, а после под его руководством разрабатывал советскую термоядерную бомбу. В 1953 году эту бомбу РДС-6С успешно испытали на Семипалатинском полигоне. Сахаров придумал ее конструкцию – слойку, чередующиеся слои дейтерия, трития и урана. За вклад в проект Сахарова избрали членом Академии наук СССР, а позже наградили званием Героя социалистического труда и орденом Ленина. Всего в 33 года он вошел в закрытый круг советской интеллектуальной элиты. Сахаров посвятил первую половину своей жизни исследованиям. Блестящего ученого интересовало все: физика плазмы, элементарные частицы, загадки звезд, силы притяжения и происхождение Вселенной. Вместе с Игорем Тамом они заложили теоретическую основу для управляемого термоядерного реактора, который мог бы обеспечить человечество дешевой энергией. Они же разработали установку магнитного удержания плазмы, необходимую для реактора, токамак. Но вскоре его, как и многих советских ученых, ждало жестокое пробуждение. Первым поводом для действия стал Трофим Лысенко, советский агроном и любимец Сталина. Лысенко отрицал классическую генетику в угоду идеологически верным, но антинаучным теориям. В конце 40-х годов он помогал репрессировать советских генетиков. Развитие биологии в Союзе откатилось назад на многие годы. Советские физики чудом избежали такой же судьбы в 1952 году. Когда Сталин умер, 300 ведущих ученых подписали и отправили в ЦК КПСС коллективное письмо в поддержку научной свободы и против лысенковщины. Среди них был и Сахаров. Вскоре непотопляемый агроном Сталина был наконец повержен. Но его пример показал молодому академику, что не участвовать в политике нельзя, даже если ты посвятил жизнь науке. В то же время пришло и разочарование в работе. Поначалу Сахаров верил, что, разрабатывая ядерное оружие, он помогает выстроить баланс сил с Западом, таким образом сохранить мир. Dieses eisgehärtete Messer ist alles, was Sie je brauchen werden, für nur 20 €. Bis ich ein Mazzato kaufte, schwor ich, nie wieder ein Messer online zu kaufen. Nach Jahren der Enttäuschung war ich fertig. Ein Messer zu kaufen, ohne es vorher in der Hand zu halten, fühlte sich wie pure Verrücktheit an. Man kann das Gewicht nicht spüren, man kann den Griff nicht testen. Und all diese schicken Marketingworte bedeuten nichts, wenn die Klinge nach 2 Wochen stumpf und nutzlos ankommt.
Jede einzelne Anzeige sagte das Gleiche. Rasiermesser scharf, schneidet Papier, schneidet Tomaten in der Luft, bla bla bla. Ich bin öfter darauf hereingefallen, als ich zugeben möchte. Aber egal wie hochwertig das Messer auf den Fotos aussah, was ankam, war immer eine Enttäuschung. Ich sagte mir, es reicht nie wieder. Dann erzählte mir mein Freund, der tatsächlich weiß, was er in der Küche tut, von diesem Messer namens Mazzato und sagte, es habe seine Art zu kochen verändert. Er sagte, es fühlt sich in der Hand lebendig an. Ich verdrehte die Augen, so sehr, dass sie stecken geblieben wären. Aber er ließ nicht locker. Er sagte, probier es einfach aus. Ein Schnitt und du wirst es verstehen. Ich glaubte ihm nicht, aber gut, ein letzter Versuch. Ich dachte, ich würde es innerhalb einer Woche zurückgeben wie all die anderen. Ich meine, ich hatte nichts zu verlieren, besonders mit der 30-tägigen risikofreien Testphase. Also bestellte ich es und ich sage ihm, ich war nicht bereit. In dem Moment, als ich es in der Hand hielt, verstand ich es. Das Gewicht, das Gleichgewicht, die Art, wie es in meiner Hand ruhte. Absolut episch. Dann testete ich es an einer Tomate, nicht einmal an einer frischen, an eine dieser traurigen Weichen, die ganz hinten im Kühlschrank liegen. Es schnitt nicht nur. Es glitt wie ein heißes Messer durch einen Block warmer Butter. Ich spreche von sauberen, papierdünnen Scheiben, ohne Widerstand. Mann, das war krank. Das war nur der Anfang. Ich begann, alles zu schneiden, was ich finden konnte. Hühnchen, Zwiebeln, Ananas. Es schnitt durch alles hindurch. Kein Aufwand, kein Sägen. Ich habe tatsächlich wieder Freude am Kochen gefunden. Ein Messer erledigte die Arbeit meines gesamten überteuerten Messerblocks. Und das besser. Wie sich herausstellt, sind Mazzato-Messer kein massenproduzierter Schrott. Sie sind handgefertigt, inspiriert von traditionellen japanischen Klingen und von echten Handwerkern hergestellt. Nicht von Robotern in einer Fabrik. Mann, man kann diesen Unterschied wirklich spüren. Die Klinge ist nicht nur scharf, sie ist glatt, präzise, kontrolliert. Es bewegt sich mit einem. Man fühlt sich, als wüsste man, was man tut, auch wenn man es nicht tut. Es hat diese verrückte Samurai-Energie. Und Sie werden es nicht glauben. Sie bieten gerade bis zu 70% Rabatt an. Das ist verrückt, denn Sie haben übertrieben, um sich auf die Feiertage vorzubereiten. Und jetzt haben Sie ein Lager voll damit. Totaler Überbestand. Und anstatt Sie dort liegen zu lassen und Staub zu sammeln, geben Sie das Angebot weiter. Es sind im Grunde wieder Black Friday-Preise. Aber sobald dieser Bestand weg ist, ist auch das Angebot weg. Sie waren bereits 5-mal ausverkauft. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich weiß Folgendes. Ich werde nicht wieder etwas verpassen. Ich kaufe noch eines für meinen Vater. Und ich verschwende definitiv keinen weiteren Cent für eines dieser riesigen Messersets, die ich nie benutze. Ein großartiges Messer schlägt immer 10 mittelmäßige. Also, wenn Sie genug von stumpfen Klingen, rutschigen Griffen und dem ständigen Kauf des gleichen Schrotts haben, ist das Ihr Moment. Probieren Sie es aus, benutzen Sie es, verlieben Sie sich darin oder schicken Sie es zurück. Im Ernst, probieren Sie es einfach aus. Klicken Sie auf den Button, sichern Sie sich das Angebot, verbessern Sie Ihre Küche. Und wenn Sie wie ich sind, bewahren Sie Ihren Verstand. Ich habe Mazzato gekauft und ich will nie wieder etwas anderes. Enemy submarine spotted. Attention, reporting the target position. Enemy heavily damaged. Enemy battleship foundered. I need intelligence data. Но последствия его работы не давали ученому покоя. По подсчетам Сахарова, испытание всего одной бомбы мощностью в мегатонну за следующие 5000 лет унесет жизни 10 тысяч человек. Ведь даже взрыв на специальном полигоне все равно приводит к радиационному заражению. Испытания же во всем мире сравнимы с ядерной войной, растянутой во времени на много лет.
Сахаров принял участие в кампании по запрету ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Его удалось добиться в 1963 году, после окончания Карибского кризиса. За Сахаровым начал следить КГБ. В его окружении появились люди со связями в охранке, которые старались на него повлиять. Среди них был журналист и бывший разведчик Эрнст Генри. В 1966-м он предложил Сахарову подписать обращение к новому главе государства Леониду Брежневу о недопустимости реабилитации Сталина, а затем написать статью для литературной газеты о роли интеллигенции в современном мире. Сам ученый позже писал, что Генри, вероятно, действовал по поручению влиятельных советских чиновников. В литературной газете статью отклонили, но в 1968 году Сахаров доработал ее и выпустил в самоиздате под заголовком «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе». А писатель Андрей Амальрик передал ее зарубежным журналистам. Публикация ведущего советского ученого, призывавшего к демократизации и разоружению, вызвала на Западе настоящий фурор. Советские власти немедленно отстранили его от работы в закрытом городе Арзамас-16, где находился Центр разработки ядерного оружия. Вместо этого Сахаров принял другую обязанность. Ученый стал неформальным лидером движения несогласных. В 1969 году происходит еще один переломный момент. Жена ученого Клавдия умирает от рака. Сахаров уходит с головой в работу. В физическом институте он продолжает исследования, а за его пределами ученый знакомится со многими диссидентами, а вскоре, когда те столкнутся с преследованием, выступает в их защиту. В 70-м году Сахаров едет в Калугу на суд над писателем Вайлем и математиком Пименовым. На этом процессе он знакомится с другой диссиденткой, правозащитницей Еленой Бондар. Спустя 2 года они поженятся. До конца 70-х Сахаров занимается правозащитой. Вместе с Валерием Челидзе и Андреем Твердохлебовым они создают Комитет прав человека. Сахаров пишет обращение к руководству страны и публикуется в самиздате, а оттуда его статьи попадают в зарубежную прессу. Публично выступает против смертной казни. С 1972 года Сахаров общается с западными изданиями уже напрямую, дает интервью и проводит пресс-конференции у себя дома. На первую же из них собираются 3 десятка журналистов. Ученый продолжает поддерживать узников совести, жертвует деньги их семьям, выступает в защиту Александра Солженицына, проводит свою первую голодовку и первый день политзаключенного, чтобы привлечь к узникам совести внимание западной прессы. Его имя не сходит с передовиц иностранных газет и журналов. Он переписывается с иностранными общественными деятелями и даже с президентом США Джимми Картером. В 1975 году Сахарова награждают Нобелевской премией мира. Он станет первым гражданином Советского Союза, получившим эту награду. Но в советской прессе имя Сахарова звучит только с осуждением. Против ученого регулярно публикуют разгромные статьи, где пытаются принизить его былые заслуги и обвиняют в антисоветской деятельности. Под ними подписываются многие его бывшие коллеги. В Большой советской энциклопедии о Сахарове пишут, что ученый отошел от научной деятельности, а его статьи о необходимости мирного сотрудничества преподносят как попытку обострить конфликт между советским блоком и Западом. Детям его супруги Елены приходится эмигрировать из страны из-за угроз КГБ. А в январе 80-го Сахаров в своей квартире записывает интервью для западного телевидения, где требует прекратить афганскую войну. Главное, что должно волновать сейчас людей в СССР, как и во всем мире, идущая в Афганистане война и опасность ее расширения. Спустя несколько дней они с женой окажутся в ссылке. Möchten Sie gerne Gewinne an der Börse machen, ohne viel Geld einzusetzen und ohne ein hohes Risiko einzugehen? Dann ist Daytrading Lernen in 5 Minuten das Richtige für Sie. Klicken Sie einfach auf den Button, um sich den Spezialreport kostenlos zu sichern. Mein Name ist Saskia Naumann. Ich war viele Jahre Börsenkorrespondentin. Momentan geht der Trend bei Privatpersonen ja immer mehr Richtung ETFs für die Altersvorsorge. Definitiv eine solide Strategie. Ich verstehe aber, wenn das nichts für Sie. В Горьком академик продолжает научную работу и пишет политические статьи, которые в первое время публикует его супруга. Сахаров вновь устраивал голодовку, когда Бондар запретили выехать за границу на лечение. После, когда ее тоже приговорили к ссылке, Сахаров голодал еще дважды.
а советские власти подвергали его насильному кормлению. Но во время ссылки авторитет Сахарова за рубежом продолжал расти. Пока дома его пытали советские спецслужбы, за границей в его защиту выступал президент США Рональд Рейган, а по всему миру проходили кампании солидарности. Улицу в Вашингтоне, на которой находилось советское посольство, переименовали в честь академика – Сахаров-Плаза. В 1985 году в стране сменяется руководство. К власти приходит Михаил Горбачев. Стремясь достигнуть договоренности США о разоружении, Горбачев в угоду Рейгану разрешает Боннеру выехать за границу на лечение. А на следующий год сотрудники КГБ устанавливают в Горьковской квартире Сахарова телефон. Первым на него позвонит сам глава государства, чтобы сообщить, что супруги свободны. Сахаров вернулся из ссылки в новую страну. Советский Союз сотрясала перестройка и эпоха гласности. Многолетняя борьба со сталинским наследием наконец дала свои плоды. В 1987 году Сахаров возглавляет общество «Мемориал», организацию, которая изучает историю политического террора в Советском Союзе. Впервые выезжает за границу, где знакомится со многими западными лидерами. А в 1989-м ученый избрался народным депутатом на первых в истории Советского Союза конкурентных выборах, хотя и далеко не свободно. На съезде депутатов он выступил против сосредоточения власти в руках Горбачева. По действующей Конституции председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, фактически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек инициатор перестройки. В ноябре того же года академик представляет проект новой Конституции Советского Союза, которая бы защищала права личности и запретила спецслужбы, подобные КГБ. Это была его последняя работа. Меньше чем через месяц он скончался от внезапной остановки сердца. Андрей Сахаров начинал свою работу подобно многим талантливым советским ученым. Престижный институт, жизнь в закрытом городе, тлеет общественных проблем, достаток и множество государственных наград. В силу своего положения академик мог провести всю жизнь, не заботясь о своем будущем, но он распорядился им иначе. Столкнувшись с реальностью советской диктатуры, Сахаров поставил совесть выше своего благополучия. Ради своих убеждений он был готов рискнуть карьерой, здоровьем и даже жизнью. Его пример показал другим странам другое лицо советских граждан, далеко не все из которых были готовы слепо следовать партийной линии. А в постсоветской России Андрей Сахаров стал одним из символов перемен, остановить которые не удалось даже самой могущественной спецслужбе в мире. This is an amphibious assault by the United States Marines against an enemy beach. In their long and colorful history, the Marines have never failed to take their objective. Because of their long training and ability in amphibious warfare, the Marines have been assigned this duty by the Congress as their major mission. The development of amphibious assault has been a field particularly suited to the Marines. Against tremendous odds, with the enemy ready and waiting, how able to succeed? Marines were first recruited at Sun Tavern in Philadelphia, November 1775. In March 1776, their first amphibious landing was carried out in the Bahamas at New Providence, where they captured badly needed military stores. During our war with the Barbary pirates from 1801 to 1805, the Marines again conducted assaults upon the beach.
amphibious landing at Derna distracted the defenders of that walled city and permitted another force of Marines under Lieutenant O'Bannon to assault and gain the walls to capture the city. The Seminole Indian Wars found the Marines ashore in Florida Swamp. In the war with Spain at the turn of the century, Marines smashed ashore in the Caribbean to seize Guantanamo, which has been held as a great naval base ever since. In 1902, the Marines began their annual amphibious exercises on Culebra Island. Following World War I, in which the Marines disembarked at ports in Europe, the progress of the amphibious attack concept was slow. However, in 1927, a directive of the Joint Board of the Army and Navy stated, Marines, because of their constant association with naval units, will be given special training in the conduct of landing operations. By 1929, the amphibious operation of the Marines was officially termed Expeditionary Force by the Navy and was established to seize and occupy overseas bases for fleet operations in time of war. In the joint Army-Navy exercises of 1931-32, the Marines tried out new landing equipment in their search for faster ways to reach the beach. The term Fleet Marine Force became the official designation in 1933, and in 1934, the tentative landing operations manual was accepted. World War II was to find it basically correct in its concept. Various types of landing equipment were experimented with, but by 1937, it was clear that makeshift equipment was not the answer. And exposure to enemy fire by coming ashore in open boats was a problem that required solving. Transport operations and amphibious landings were bringing the men and materiel in compact units to offshore positions. Annual exercises were being held to test the improved methods of operation. One of the prime problems in amphibious assault lay in getting the forces from ship to beach with the least amount of exposure to enemy fire. Open landing craft failed to provide the protection necessary. A partial solution existed in the invention of bow ramp landing craft of shallow draft that would drive up onto the beaches. The bow ramp also offered the means of getting tanks ashore in shallow water or through heavy surf. While experiments were being conducted on amphibious beach assault methods, the air arm of the Marine Corps was developing its flightability. Pilots and ground crews were improving their teamwork in the plan to eventually coordinate air and ground forces during assault. Marine planes were experimenting with operations from Navy carriers by 1935 for low-altitude strafing and bombing runs on the beach. The Marine Air Arm was dropping bombs with increasing accuracy on ground targets. The light planes came into use for observation of enemy positions and directing of gunfire.
Torpedoes astern. Torpedoes to starboard. Enemy cruiser detected. Ich habe meinen Nachbarn mit diesem 20-Euro-Messer sowas von bei seiner Grillparty blamiert. Also war ich am letzten Wochenende bei der Grillparty meines Nachbarn und ich sah zu, wie dieser arme Kerl perfekt gute Tomaten in völligen Breit. As new types of planes were developed, the Marine flyers adapted their new speeds and maneuverability to problems of close air support, a concept of ground attack under low cover air support that has belonged particularly to the Marines. One of the major problems of amphibious attack operations lay in unloading ammunition and supplies for the beach. Top priority material required last-minute loading so that it might be unloaded first at the beach. The problems of combat unit loading of ships were studied for a number of years, and by 1940, plans had been perfected to ensure the proper loading and unloading techniques to place ammunition, medical supplies, transportation, food, and other supplies ashore first. Resupply at the beachhead might prove to be the determining factor in holding the beach or extending our forces inland. Cargo and transport ships were in a very vulnerable position offshore and had to be unloaded swiftly. Cargo could complicate all shore operations if it were not moved in along established priorities. The pre-planning of combat unit loading was carefully developed by the Marines to anticipate such requirements. By the wartime year of 1942, the Marine Corps concept of amphibious operations had been firmly established as a joint planning operation with the other services. Amphibious attack required 6 component parts, all of them carefully integrated. First, a joint services planning conference with command relations and joint agreement. Second, naval gunfire support softens the beach area prior to the landing operation. Third, aerial support for ground troops and aerial bombing is provided, saturating the areas on and beyond the beach. Fourth, ship-to-shore movement of the Marines, the actual amphibious assault, takes place as a carefully coordinated attack. Fifth, securing the beachhead. And sixth, supply when it is needed. Ammunition and supplies are moved to the beach in their established priority, along with medical stores. While the developing concept of amphibious attack was being tested, the Marines necessary to carry it out were being trained, and that training was received by all Marines. As soon as a man signs up with the Marines, he receives a type of training designed to make him an all-round fighting man. He is prepared physically and mentally
to go anywhere, anytime, and do anything as a fighter. No more thorough physical training has ever been devised than that used in the modern Marine Corps. Amphibious assault requires the finest man available. The Marines, more than any other service, use the team concept in their training operations. Teamwork, learned in their sports, is simply another way of stressing these techniques to the men. Every Marine is taught to be a leader, whether he is actually operating the guns or is a member of a fire team of 4 men. At any moment, he may have to take charge during combat. Long before that time comes, he has been trained for such an emergency. Combat team training provides versatility in operation. Whatever weapons they are using, the Marines have been taught to use them in a concentrated firepower pattern to gain greatest results. This is training. But an amphibious landing under enemy fire on the beach would require training and more training. The Marines get it again and again. The great traditions of World War II in the Pacific remain and are improved upon. Training with new and improved equipment, the Marines establish their own communications post with the advanced forces when they hit the beach. Self-sufficiency must be maintained in such operations. Marine planes are an important part of every training exercise. The Marines were the first to recognize the combat possibilities of helicopters in landing their troops and removing their wounded. Training in this new development of warfare has developed a cavalry of the air. Lose Geländer können mit diesem Gerät geschweißt werden. Und in nur 2 Sekunden pro Schweißpunkt machen sie in nur 5 Minuten stabiler als bei der Erstinstallation. Das ist das Handlaserschweißgerät, das die Berliner Hardware-Messe begeistert hat. Und es wird von Mechanikern in Stuttgart und Wolfsburg verwendet. Nur 39 € und dazu 10 Jahre kostenloser Austausch. Es hat 3 Modi. Im Hochleistungsmodus schneidet es 2 cm dicke Stahlplatten in 3 Sekunden durch. Im mittleren Leistungsmodus werden Geländer in 5 Sekunden fest verschweißt. Und im niedrigen Leistungsmodus sieht ein rostiges Eisentor in 10 Sekunden wie neu aus. Traditionelle Schneidemaschinen sind so laut, dass die Nachbarn die Polizei rufen könnten. Aber dieses Werkzeug schneidet Stahl leise und effizient wie Tofu. Bei traditionellen Schweißgeräten können Funken den Boden und die Wände beschädigen. Aber bei diesem Gerät sind kaum Funken sichtbar. Und die Schweißstärke ist 3-mal höher als bei herkömmlichen Methoden. Außerdem kann es an eine normale Haushaltssteckdose angeschlossen werden und verbraucht nur 1 Kilowattstunde für 6 Stunden Gebrauch. Jetzt gibt es die niedrigsten Preise in unserer Geschichte. Der ursprüngliche Preis war 78 €. Heute zum halben Preis. Kostenloser Austausch innerhalb von 10 Jahren. Wenn es kaputt geht. Angebot gilt nur bis Mitternacht. Diese Wirtschaftskrise wird als die größte Vermögensumverteilung in der Geschichte eingehen.
du hast 10.000 oder mehr auf dem Konto, dann ist das hier ein absolutes Pflichtvideo für dich. Andererseits gehst du das Risiko ein, ein angespartes Vermögen zu verlieren. Durch aktuelle Themen. The amphibious attack has always been the mission of the Marine Corps. Backed up by the Navy and the other services, they have planned that mission so successfully that no enemy during more than 175 years has ever been able to keep them from taking their objective.
advent of the atomic bomb signaled the beginning of a new era in warfare. An era which might make amphibious attacks on target beach areas too dangerous to be attempted. The Marines have always been versatile, and again, they have found a means of solving new problems, even of such magnitude as this. The sea approaches to any beach can be defended in many ways. In addition, higher land lying inland can be used for commanding fire positions to make the beaches untenable even after they are taken. From such situations has come a new concept of amphibious attack, vertical envelopment. As landing craft approach the enemy beach, planes clear a commanding hilltop of enemy troops, and helicopters from a carrier offshore transport Marines to occupy the cleared area on the hill. Airlifting troops and materiel from carriers offshore to areas beyond the beaches provides almost fantastic mobility and striking power onto even the most difficult terrain. With a last-minute cleanup ahead of them on the landing area, the Marine helicopters are en route to establish their advanced post beyond the beaches. Like the amphibious landing, vertical envelopment requires infinite care in planning and firmly established information about the terrain to be captured. Once they have landed, the advance party can hold it until more troops arrive by air. Replenishment comes in by helicopter, with priority ammunition, medical supplies, and food arriving first. The wounded are airlifted with dispatch to a Navy hospital ship offshore, saving countless hours. During its 175 years of amphibious warfare, the Marine Corps has steadily altered and improved its attack and landing techniques. The beach assault of World War II and the new vertical envelopment were designed to seize and occupy overseas bases for fleet operations. That is the amphibious mission of the Marine, the amphibious Marine. In the Arctic cold, the Soviet Union dropped Tsar Bomba, the largest nuclear explosion ever created. Built in secret and detonated with precision, it lit the sky brighter than the sun and shook the earth 3 times over. But how was it made? This is the story behind the Emperor of Bombs. The bomb race begins. In the eerie silence that followed the devastation of Hiroshima, Nagasaki, the world entered a new era, the nuclear age. It wasn't long before the terrifying power of atomic weapons became the centerpiece of Cold War rivalry. On one side, the United States had already shown its hand. On the other, the Soviet Union watched, waited, and then decided to strike back, not with war,
but with fear. By the late 1950s, both superpowers were in a full-blown arms race, each desperate to prove their dominance. But for Soviet Premier Nikita Khrushchev, mere parity wasn't enough. He wanted something so powerful, so impossible to ignore, that it would stop the world in its tracks. He reportedly said, "Let this device hang as a sword of Damocles over the imperialists." And so the idea of Tsar Bomba was born, not just as a weapon, but as a statement, a message carved into the sky in fire and thunder. The mission? Build the largest nuclear bomb the world had ever seen. It wasn't about battlefield use, it was about sending shockwaves, literally and politically. This wasn't a casual decision. The USSR knew the risks, but to Khrushchev, fear was power, and Tsar Bomba would be his most powerful speech. Designing a monster behind locked doors in a remote Soviet lab known only as Artemis 16, a group of brilliant physicists was handed an impossible task. Create a bomb that could unleash more energy than all the explosives used in World War II combined. Leading this top secret mission was Andrei Sakharov, a physicist whose name would later become synonymous with both genius and moral conflict. The design they settled on would be thermonuclear, using both fission and fusion in a three-stage configuration. The goal? A staggering 100 megatons of explosive power. But the pressure wasn't just scientific, it was political. Khrushchev wanted results fast. Corners were cut and risks were taken. In this crucible of urgency, the engineers and scientists often disagreed, not just on the bomb structure, but on whether it should exist at all. Some argued the ethics, others feared the fallout. But in the end, orders were orders. The team pushed ahead, balancing genius, fear, and duty as they inched closer to a bomb that could erase a city, or perhaps more. What started as a blueprint on paper was now becoming a real and terrifying object, pulsing with potential. The monster was growing, and there was no turning back. Anatomy of destruction. Imagine a steel cylinder the size of a city bus, weighing more than 27 tons. That's 5 elephants strapped together. That was Tsar Bomba. But what truly made it terrifying wasn't the size. It was what lay inside. At the heart of the device was a plutonium core encased in conventional explosives. When these explosives detonated, they compressed the plutonium to critical mass, triggering a violent fission reaction. But that was just the beginning. This initial blast created enough heat and radiation to ignite the second stage, a fusion core filled with lithium deuteride, a compound capable of withstanding extreme temperatures. Surrounding this fusion core was either uranium or lead, depending on whether more destruction or less fallout was desired. A layer of styrofoam, yes, styrofoam, played a critical role. It channeled X-rays from the initial explosion, heating the core and creating the pressure needed to kick off the fusion reaction. The result? A thermonuclear chain reaction that released unimaginable energy in just billionths of a second. It wasn't just a bomb, it was a sequence of precisely timed miracles, all designed to happen in less than a blink. One miscalculation, and it would have fizzled or destroyed far more than intended. Why bigger isn't always better. While the original design aimed for 100 megatons, cooler heads in the Soviet program began to worry. A bomb that size wouldn't just devastate the test site, it could potentially throw radioactive debris into the stratosphere circling the globe. To avoid an environmental catastrophe, engineers made a key decision. They swapped out the uranium tamper, which would have caused extra nuclear reactions, with lead, drastically cutting down the fallout. This move lowered the yield to about 58 megatons. Still, 58 megatons was no small blast. It was over 3,000 times more powerful than the bomb dropped on Hiroshima. And yet, this change turned a global hazard into a controlled demonstration. If such a thing is even possible at that scale, this adjustment was. Also a calculated political move.
The Soviets wanted to show strength, not trigger global condemnation. By dialing it back, they delivered the message loud and clear without starting a nuclear winter. In the end, this wasn't a compromise of weakness. It was a chilling show of restraint, knowing they could have done more and chose not to. Tu-95's moment of terror. Transporting a bomb the size of a train car isn't exactly subtle. The Soviet Air Force had to modify a Tu-95V bomber, a long-range strategic plane, to carry the beast. Even then, Tsar Bomba wouldn't fit inside. It had to be mounted on the outside like a giant torpedo. To prepare for the blast, the aircraft was painted bright white to reflect the blinding flash. The crew knew they were part of a mission that had no room for error, and possibly no way out. Pilot Andrei Dernovtsev led the flight, knowing full well they might not survive. As the bomber approached the test site, a second observer plane flew nearby, loaded with sensors and cameras. At precisely the right altitude, Tsar Bomba was dropped, attached to a massive parachute designed to slow its fall. This delay gave the Tu-95 a small window, just enough time to escape the blast radius. But even then, they were gambling with their lives. If the parachute failed, if the bomb detonated too soon, the crew wouldn't live to tell the tale. Incredibly, they made it. But in that moment, flying away at maximum speed, the crew of the Tu-95 weren't just part of history. They were flying on the edge of human limits, with a bomb capable of ending everything. Countdowns over Novaya Zemlya. The chosen stage for this unprecedented act of science and intimidation was Novaya Zemlya, a remote Arctic island chain cloaked in ice and mystery. Far from cities or villages, its isolation made it the perfect test range, but not far enough to avoid the shock waves that would ripple across the world. On the morning of October 30th, 1961, two Soviet aircraft took off from a base on the Kola Peninsula. One was the Tu-95V bomber carrying the Tsar Bomba, and the other was an observer plane packed with instruments to monitor the explosion. They flew into cold gray skies with everything riding on precise timing and technology. As the planes approached the test site, final checks were made.